everyone, welcome to Geek Myth episode 49. আমি আলিফ আলাউদ্দিন এবং আমরা Geek Myth-এ সবসময় মুভিজ নিয়ে কথা বলি, ট্রেলার্স নিয়ে কথা বলি, রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আজকে আমরা অনেকগুলো ট্রেলার নিয়ে কথা বলবো। প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করে দিই, আমার পাশে আছে শাকিব চৌধুরী। Hi everybody, hello and welcome to Geek Myth, যেখানে it's a movie news and review show by the fans for the fans, and আজকে we have a very special show কারণ just this weekend, এখনো হচ্ছে আমেরিকাতে হচ্ছে স্যান ডিয়েগো কমিক কন, যেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কমিক কনভেনশন। and আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে everyone, say hello to JCC, সবাই দিকে তাকে hello JCC. Hello JCC. Energy নিয়ে Yay! JCC. So Jamil's Comics and Collectibles. So Yeah. Jamil kindly has given us permission that we can also go live from JCC. So right now we're going live from the Geek Meet page, the Geek Meet group, and JCC and Cryptic Fate. So hello Cryptic Fate people. You guys are wondering what the hell is going on? Well, you'll find out shortly. So let's introduce the others. Okay, তার পাশে আছে ফারুক শামস। Hey. Hey, I spent all my energy in the hay, so let's get on with the show! Okay, and of course, Jibran Tanvir. What he said. Chalo, let's start. We have a long show. Okay, well, একটু sad note শুরু করতে চাচ্ছি আজকে। John Schnepp, he passed away on the 19th of July. And I know Shakib Bhai was a huge fan and you're really, really upset about the whole news. Please share. So John Schnepp হচ্ছে basically, whatever you're seeing here, these sets and the four of us sitting here, যদিও জিবরান বলে এই পুরো শোটা ওর আইডিয়া ছিল, উইল নট গেট ইনটু দ্যাট, বাট বেসিক্যালি আই ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বিকজ অফ টু পিপল। একটা হচ্ছে এখন ওর চেহারাটা আমরা এখনই দেখছি, দ্যাটস জন স্ন্যাপ, দ্যাট ইউ গাইস সি ইজ ডুইং দ্য মেটাল সাইন বিকজ হি ওয়াজ আ গিক, হি ওয়াজ আ হিউজ হেভি মেটাল ফ্যান, হি ওয়াজ আ ফিল্ম মেকার, হি ওয়াজ আ রাইটার, হি ওয়াজ আ পারফরমেন্স আর্টিস্ট। ওর ট্যালেন্টের কোনো শেষ ছিল না। সে মেটাল অ্যাপোক্যালিপস টাইপের নাইমার একটা কঠিন অ্যানিমেশন সিরিজ ডাইরেক্ট করেছিল ব্যাক ইন দ্য 90s. He's done videos for Ozzy Osbourne, he's done videos for Slayer, he's written Slayer comics, so it doesn't get more metal than that. He was one of the best ambassadors of geekdom. মানে ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, মানে he was full of life, he loved enjoying, মানে he loved life, he loved everything geek. He's 50 বছর বয়স, তো আমার থেকে বেশি বড় না, আমাদের 10 বছর 9 বছর বড় আমার থেকে। সো লোকটা আসলে he's literally one of the earliest and best advocates for geek culture, and আমি আসলে ওকে দেখে আরেকজন হচ্ছে জন ক্যাম্পে, একজনকে দেখে I got inspired, and that's when I talked to you Gibran, let's do a show like this and whatnot. So it's really really sad. ও হঠাৎ করে ওর একটা ম্যাসিভ স্ট্রোক হয়, and it's called catastrophic failure. Catastrophic failure হয়েছে, and he went into a coma. They tried to revive him, life support ছিল, finally 2-3 দিন আগে they had to pull the plug, কিছু করার ছিল না। So I'm very sad. আমি ভাবি না এটা হবে। আমি ইনফ্যাক্ট আই রিমেম্বার দ্য লাস্ট হিরোজ এপিসোড আই ওয়াজ ওয়াচিং, যেখানে আমি দেখছি যে ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। সো হি লুকড লিটল উইক, হি সাউন্ডেড লিটল উইক। সো তখন অবভিয়াসলি ওর অ্যাটাকটা হয় নাই, তার পরের দিনই অ্যাটাকটা হয়েছে, and that was over a week back. And the entire geek community, be it in America, be it all over the world, be it here in Bangladesh, we pay our respects to John Schnepp, and he would have loved Ebare Comic Con. He would have really loved it. He loved everything related to comics. So আমরা আজকে যে সব টপিকস নিয়ে কথা বলবো, all of those are things that John Schnepp would be very excited about. So John Schnepp, we know you're up there and we're hanging out with all the great writers and comic artists and everybody and all the rockers. So we will see you someday when we join you. Till then, goodbye. We will forever miss you. Chalo Alif, let's go to Comic Con. Okay, so ট্রেলার একটা পর একটা রিলিজ হচ্ছে আজকে। আমরা ইনফ্যাক্ট শুধু ট্রেলার নিয়ে মোস্টলি কথা বলবো। হ্যাঁ, আজকে আমরা মুভিতে যাব না, বেশ এত জোশ ট্রেলার আছে। Let's just talk about trailers. So the first one of course has to be Aquaman, যে ট্রেলারটা রিলিজ হচ্ছে। কে বলবে? ফারুক? Jibran, go first. He looks like Aquaman most of the time anyways. Yeah, Jibran bhai. Aquaman. Acha, I'm going to throw this out at everybody because I'm not going to give my first review. I really want to get Shakib's first review. Sure. Because আমি বলছি কেন, এটা জিনিস হচ্ছে যে are you as unsure as I am on this? Yeah. So let me first throw up this nice image. This is Den of Geeks নামে একটা publication or something আছে, which you can see on your right now. So Comic Con এর জন্য স্পেশাল পোস্টারটা বানাইছে, যেখানে you get to see a glimpse of all the major characters in the Aquaman movie. আমার কাছে এই পোস্টারটা খুবই মজা লাগছে because এই পোস্টারে everything you see is directly inspired from the comic and very faithfully. Yes. এবং everything looks really good in this poster. মানে একদম টপে যাকে আমরা দেখছি মেটাল হেলমেট পরে আছে, ওর নাম হচ্ছে Orm and he's Aquaman's half brother. There's the character called Black Manta.
যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না এখানে নিচে ওই তো হ্যাঁ অর্মের ডান দিকেই হ্যাঁ। একটা ব্ল্যাক হেলমেট হিজ গট ব্ল্যাক মান্টা সো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ভিলেন্স দেন দেয়ার আরও ডান দিকে দেয়ার দিস উইয়ার্ড লুকিং ক্রিচার্স যারা মারিয়ানা ট্রেঞ্চ যেটা হচ্ছে আর্থের সবচেয়ে ডিপেস্ট প্লেস ইন দ্য ওশান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মারিয়ানা ট্রেঞ্চে ওরা থাকে সো ইট লুকস লাইক এ ভেরি ফেথফুল অ্যাডাপ্টেশন অফ দ্য কমিক্স আই ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট আমার যেটা মজা লাগছে যে দে ওয়েন্ট অল আউট ওরা কিছু থামে নাই মানে আছে না লেটস পুট ইট অল ইন আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ব্ল্যাক মান্টার হেলমেটটা ইজ সামথিং আউট অফ 1950s sci-fi দিস big black helmet and they were like কি ও স্ক্র্যাচ করছে আমার বিড়াল হ্যাঁ let him scratch অসুবিধা নেই she wants to come in but you can't so I love the fact that they were not like oh আচ্ছা আমরা এটাকে কুল করি for 2018 না এটাই ছিল অরিজিনাল হেলমেটের ডিজাইন এটাই ওরা রাখছে আর জেমস ওয়ানকে আমার খুবই পছন্দ জেমস ওয়ান burst into the scene with Saw and then gave us the amazing Conjuring movies and the Insidious movies so he is absolutely fantastic as a director and or যেটা আমার সবচেয়ে the reason why I have hopes for Aquaman যদিও the trailer kind of reminded me of too much spectacle মানে too much spectacle and not enough substance কারণ খুব বেশি ইমোশনাল বা স্ট্রং মোমেন্টস ছিল না সো ওই দিক দিয়ে আমার কাছে একটু ইয়ে লাগছে আরেকটা যে আমার ফ্রেন্ড ফাজলে পয়েন্টেড আউট আজকে যে ডিডন্ট ইট রিমাইন্ড ইউ অফ স্টার ওয়ার্স দ্য ফ্যান্টম মেনেসে যে জার বিংসের ওয়ার্ল্ডে যায় আন্ডার ওয়াটার Okay, all right. So I have something from that point. So শেষে আমি ধরবো So I'm hoping I thought the it gave us a very nice glimpse of the world of Aquaman but আমার যেটা মনে হয় যে they've kept the best things to themselves দেখানে because যারা এক্সটেন্ডেড ফুটেজ দেখছে কমিকন ট্রেলার আসলে হলে এসে ওরা এক্সট্রা জিনিস দেখায় হলে হচ্ছে দ্য বিগেস্ট হল ইন কমিকন যেখানে মার্ভেল অর ডিসি অর অল দিস বিগ মুভি কোম্পানিজ ওদের স্পেশাল জিনিসপত্র হলে লোকজনকে দেখায় এবং সাম অফ ইট ইজ রিলিজ ইন দ্য ফর্ম অফ ট্রেলার্স অ্যান্ড মোস্ট অফ ইট ইজ নট সো ওখানে আবার ওই যে স্টাররা বের হয়ে আসে এসে ইন্টারাক্ট করে অল অফ দ্যাট সো দে শোড এক্সট্রা ফুটেজ আর যারা এক্সট্রা ফুটেজ দেখছে ওরা বলছে এক্সট্রা ফুটেজ খুব ভালো হয়েছে and আমরা তো ওটা দেখি না উই জাস্ট স দ্য ট্রেলার সো আই থট ইফ ইটস জাস্ট আ টিজার ফর মি দিস ইজ আ টিজার কারণ আমরা মানে টিজারের ক্ষেত্রে ভালো করছি in the sense that most of the people don't know Aquaman so okay here's Aquaman he's the half brother of the current king and he now has to come back and claim his birthright so that there's peace between the ocean dwellers and the surface dwellers so that is his challenge that is his hero's journey সো ওই জিনিসটা ওরা সুন্দর করে বলে দিচ্ছে সো পিপল মানে যেটা হচ্ছে 99% পপুলেশন যারা অ্যাকোম্যানকে জেসন মোমোয়া হট ছাড়া কিছু জানে না যেমন আলিফ জেসন মোমোয়া হট এর বাইরে যারা জানে না সো ওরা কিন্তু একটা সুন্দর স্টোরি পেয়ে গেছে টু ল্যাচ অন টু যে ওকে সো আই নো হোয়াট আই এম গোনা গেট গোয়িং ইন ওই দিক দিয়ে চিন্তা করলে খুব ভালো কাজ করছে বাট আই ফেল দ্যাট হার্ড হিটিং মোমেন্টস বা কিছু মোমেন্ট থাকে না যে রিলি গ্রিপ ইউ ওটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু নাই দ্যাটস অল আল সে Okay, so I'll take it on from there. First of all, Jason Momoa, আমার কাছে মনে হয়েছে যে this kind of left me wanting because দেখা গেছে he's not very good as an actor. আমার এখন পর্যন্ত ওকে দেখলে খাল যোগো না আমার মনে হয় বেইওয়াচের একটা পুচকি পোলা but anyways he's got that bulk to carry off Aquaman এর ইয়েটা first thing that struck me straight away is the humorous tone এই যে the kind of DC universe thing you kind of you expect this darkness at least grittiness so that's completely done a changeover it's more lighthearted so ekhane Shakib remember you're talking about Hall 8 so ekhane apparently James Wan went in or both say listen don't look at this as an average run of the mill superhero movie I've built it as a science fiction fantasy movie so the directors come out and said this is a science fiction fantasy which is that point of johan underwater sequence it looks like Valerian and the city of thousand cities otherwise you fandom ওই look and feel there he's kind of created this science fiction fantasy and I got that feeling হিউমারটা ওয়াজ গুড আমার কাছে একটা পয়েন্ট জোশ লাগছে মানে ট্রেলারের একটা জিনিস খুব ভালো করে দেখাচ্ছে যে হি ইজ আ লিটল কিড অ্যান্ড ওকে স্কুল চিলড্রেনরা বুলি করে অ্যান্ড this is the tie into Dawn of Justice যেখানে ব্যাটম্যান ওকে বলে যে I hear you can talk to fish সেখানে কিডসরাও কিন্তু ওরা ধরে পিটায় বলে যে what you're talking to fish so you know I felt that okay they're trying to build in that moment যে ও যে চেয়েছিল না যে ব্যাটম্যানকে গলায় ধরে so it shows যে ছোটকাল থেকে he's been bullied as the kid who can talk to fish and then someone says that so obviously rubs up a nerve and everything the Miraj যে ইয়েটা ছিল Amber Heard okay didn't really make me like oh wow moment chilo na or Prince Orm
okay. Black Manta once again, okay. So it's a whole bunch of okays. I think I'm kind of going to go with Gibran on the side of I don't really know if this is going to gel or not. The one strong point this trailer tells me is James Wan, ও একটা vision নিয়ে নামছে, and তুই যেটা বললি, he's got enough clout to give exactly what he wants. So whatever we're going to see is probably going to be James Wan all the way through. So that's the strong point. Other than that, everything else, আমার একটু ভয় লাগতেছে because there is a lot more humor. This guy isn't really a serious hardcore actor as far as we know him to be, and it's just like there were, as you said, there are no epic moments. I mean, there are a lot of epic visual moments. Like একটা আছে না, tidal wave আসতেছে, ও যাইতেছে, and there's this reluctant hero pose. এই যে আছে না, সারাক্ষণ কথা বলতে থাকে, I don't think I'm the ruler. এইসব কথাবার্তা হয়. So these are all things been there, done that. So I've got that little bit of worry যে আল্লাহ এটা কি December 21st will we be surprised, happy, or surprised sad? Right. আমার জিনিস হচ্ছে একটু different. When we saw the first Snyder Cut Justice League trailer, we saw the Aquaman that we read about in the comics. যদি আমরা comics Aquaman ধরি, he's a very gritty, dark comic character who is the king. Black Manta is one of the biggest villains in his life, who kills his son, almost kills his wife, and cuts off his hand, and he has a hook for a hand for some time. So E-level dark the comic book was portrayed. যখন আমরা Justice League দেখি, we're like talk. Batman, I hear talk to fishes talk. That is the Aquaman that I saw. When Justice League came out, this was a happy-go-lucky surfer type dude who was playing Aquaman. It didn't fly with me as much. Alright, so এখন জিনিস হচ্ছে, James Wan, since he's directing Aquaman, is he getting that surfer dude back in and doing it? তো তখন হয়ে যাবে কি যে the balance of the darkness that DC has portrayed all throughout, that grittiness, DC has a tone of shooting things. এখন ওটাকে বের করে দিয়ে জাস্টিস লিগ কিলড ইট। সো এখন যে ওই টোনটা নিয়ে এসে কি ইজ ট্রাইং টু মেক ইট লাইট ব্যালেন্সড এটা, নাকি হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু টেল আ স্টোরি দ্যাট হ্যাজ সাবস্টেন্স অ্যান্ড দিজ আর জাস্ট মোমেন্টস ইন দ্য মুভি দ্যাট ক্যারি, মানে জাস্ট দেখানো হয়েছে, বাট আমরা যেহেতু ট্রেলারে পুরো জিনিসটা বুঝবো না, এইভাবেই মানে পোর্ট্রে করা হয়েছে। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য ক্যারেক্টার্স পার্সোনালিটি গোজ, I wasn't convinced. None of the things that I saw convinced me. Like Shagib said, everything that we've seen there, seen before. That's the problem with Ant-Man and the Wasp was with Shakib, and I realized that was the same thing with me. Nothing has done that I haven't seen before. Yeah, it's a great movie, but they haven't wowed me. Aquaman, will it be that? That's what we have to wait and see, I guess. Alif, anything you want to add? No, not really. আমি convinced না, যেটা আমি বলছিলাম। He's hot, and that's it. Preeti said the same thing. He's so good looking, and he fits the character, and that's all that matters. I mean, I think I'll go with Shakib bhai, যেটা আপনি বলছিলেন যে there was a lot going on, or I don't know if Farooq said that. There was a lot going on. কোনো একটা কারণে মনে হচ্ছিল না যে না, আচ্ছা maybe হলে গিয়ে দেখে বুঝবো যে finally. Just can I add a little bit to that, because a lot of going on, because you're not familiar with the Aquaman's history. আমরা যারা Aquaman's history জানি, আমরা কিন্তু সব যাই কিছু দেখাইছে, we got the gist of what was going on. And I think it's going to be another one of those origin stories, basic যা ছিল, because this is the origin story. Orma is the king of Ye, and she comes up, and his father's a lighthouse keeper. তারপর she goes taken back. And ওই same storyটা এখানে দেখাইছে. So I'm guessing there's going to be another origin story as here. It's not going to be the Zack Snyder version যেখানে you see stuff that you've never seen before or imagined it's before. Definitely going to be an origin story. আমার just একটাই, the only reason I'm excited about this project, not all আমার ভিজুয়ালগুলো দেখে ওকে this was a tick mark for me, যে ওকে যেসব জিনিস ওদের প্রপারলি দেখানোর কথা ওরা প্রপারলি টাইম ইনভেস্ট করে সুন্দর করে ভাবছে। বিকজ লাস্টের দিকে কিছু অ্যাকশন শটস ছিল, যে শার্ক এসে কি জানি গিয়ে ফেলতেছে, কি মনস্টার্স দেখাচ্ছিল, সো দোজ লুকস স্টানিং, ওগুলো কিন্তু অনেক কম দেখাইছে ওরা। সো দ্য ওয়েভ পার্ট অ্যান্ড এভরিথিং। সো I have hope because of the fact that James Wan is a great creator. Yes. He's not just a director. মানে ওর strong point, be it Saw, be it Conjuring. The reason আমি বারবার বলছি Conjuring Part 2 আমার ফেভারিট সিকোয়েন্স ছিল, একটা ফ্যামিলি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে যে হন্টেড হাউসে যাতা হইতেছে, তখন মেইন ক্যারেক্টার হুজ প্লেড বাই দ্য গাই হুজ প্লেইং অর্ম, প্যাট্রিক উইলসন, সে গিটার নিয়ে বসে এলভিস প্রেসলির ক্যান্ট হেল্প ফলিং ইন লাভ ওই গানটা গায়। সো আমি জীবনে চিন্তা করি একটা হরর মুভির একটা চরম মোমেন্টে একজন বসে এই গানটা গাবে। সো দ্যাট রিয়েলি গট টু মি। সো দিস জাস্ট গোজ টু শো যে জেমস ওয়ান কিন্তু সারাক্ষণ হি ইজ লুকিং ফর অ্যান অ্যাঙ্গেল, যে মানুষকে কি দেখানো যায় যেটা কখনো ওরা এক্সপেক্ট করবে না। এবং এই প্রজেক্টের আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে, মানে আই লাইক বিং পজিটিভ, সো আই এম বিং পজিটিভ অ্যাবাউট দিস। আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে হি ওয়াজ গিভেন আ চয়েস
যে তুমি কি করতে চাও জেমস ওয়ান, সে বসে আমি অ্যাকুয়াম্যান করতে চাই, বিকজ হি ইজ লাইক এটা কেউ করে নাই, নো ওয়ান হ্যাজ, এভরিওয়ানস ডান এ সুপার হিরো ওভার দ্য ল্যান্ড ফ্লাইং অ্যারাউন্ড মারামারি, কেউ এই পানির নিচে মানে চিন্তাই করতে পারে না কি করবো আমরা, রাইট? তো হি টুক দিস অন অ্যান্ড হি ইজ গট, ও দেখছে যে ওর যে প্লেগ্রাউন্ড অফ হরর আছে ওখান থেকে অনেক কিছু টানতে পারবে। আমার আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে যে আমি ভিজুয়ালি আমি অনেক স্নাইডার এলিমেন্টস দেখছি, দ্য কালার প্যালেটস অ্যান্ড দ্য অ্যাকশন সিকোয়েন্সের মধ্যে আই গট আ লট অফ স্নাইডার, অ্যান্ড দ্যাট মেক্স মি ফিল গুড যে these people got Snyder, they were with him, you know, they were, because Snyder hi to oderke hire korche, Snyder got these people, so you can feel it, you can feel the Snyder pulse running through. Or je bhai brother je ekhon DC Films er head Walter Hamada, we have rumors that or Snyder cut or Snyder plan, he liked it, so I have very strong feelings about this. Again, movie jodi baje hoy eta pore dekha jabe, but ami always baje trailer dekhe ami nijeke remind kori, one of the worst trailers I saw was Batman Begins. Yes. And one of the worst best trailers trailers. I mean দেখছি was Batman Begins. It was a horrible ফালতু, আমি কি দাইতেছে এগুলা, so it's okay. I think যেটা আমি বলবো, I think এই ট্রেলারের কাজটা হচ্ছে মানুষকে একটা ইয়ে করা যে ভাই মুভিটা হইতেছে, কারণ কিছুই তো দেখায়নি ওরা, and যারা কিছুই জানে না ওদেরকে একটা হিন্ট দেয়, you gonna have a good time with this movie, here's the basic back story. ওরা কিন্তু ব্যাক স্টোরির বাইরে কিছু দেয় নাই, That's what I was কমন thinking. সেন্সিক্যাল ব্যাকস্টোরি আছে না, অ্যাকুয়াম্যান যাবে, ভাইয়ের সাথে মারামারি করবে, অনেক অ্যাকশন হবে, এটা সবাই জানে, ইটস লাইক দ্য লগ লাইন থাকে না ট্রেডস এর মধ্যে থাকে যে ছবির ডেসক্রিপশন ডিভিডিতে, ওটা দিয়ে দিচ্ছে, আসল জিনিস কিন্তু কিছুই দেখায় না। I think আমি যখন চিন্তা করছিলাম যে I think they showed just the basic things and left the big part out. Yeah. And I wasn't sure that could it be that way. মানে হইতেই পারে এখন জেমস ওয়ান পারে নাই, বাট ওর না পারলে I আমি hope মাফ he করে does. দিব, কারণ Yeah. জেমস ওয়ান জোশ, He tried, nobody else did. so he's gonna give it, আর জেমস ওয়ান কেন ওরা বেশি গুতাবে না, I hope not. জেমস ওয়ান শুধু ডার্লিং বয়, জেমস ওয়ান বেশি গুতাবে না, সো চলো আলিফ So নেক্সট this এক্সাইটিং other movie যেটা ডিরেক্ট করবে আরেকটা হরর মুভি ডিরেক্টর Shazam, and সেটা রিলিজ হচ্ছে নেক্সট when April 2019 I think. নেক্সট মানে ইয়ারই spring. মনে হয়, হ্যাঁ নেক্সট ইয়ারে। So yeah, Shazam এর ট্রেলারটা আমরা দেখছিলাম in fact, and I really enjoyed it. So what did you guys think? আমি শুরু করি, মানে শেজামের ট্রেলার Yeah. আমার কাছে সবচেয়ে মজা লাগছে, আমি যতগুলো Yeah, I really আদার দ্যান গডজিলা, Yeah. গডজিলা ছাড়া এটা আমার সবচেয়ে মজা লাগছে। আই থট দে রিয়েলি ক্যাপচার্ড দ্য এসেন্স অফ a little kid getting superpowers really well. As you can see on screen, that's Shazam in his Billy Batson in his Shazam persona, ওর পাশে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ফ্রেডি, যে আবার পা পঙ্গু, সো ক্রাশ দিয়ে হাঁটে। So guys, jump in. What did you guys think of Shazam? Okay. No, go ahead. Amar na, I was talking to my friend in England, and he has kids and his sister has kids. I says Khaled and sis, and one জিনিস হচ্ছে যে তাদের বাচ্চারা দেখে they really like the scene, the shopping mall scene, supermarket scene. So I বুঝলাম যে কেন, জিজ্ঞেস করছিলাম why. So all of them are the same thing, because this is the first time a kid getting superpowers and this is how they would react. এখনকার সময়, আগেকার সময় কিন্তু kids would take responsibility. No, I have এখন কিন্তু না, I'm a superhero, I can do all these goofy stuff. That's what they would do. এখন জিনিসটা হচ্ছে যে আমার এই ট্রেলার থেকে মনে হয়েছে that it's just, the trailer is just a surface level of the entire movie. It's just they showed just to grab you by the humor and everything, because humor works. So এটা দিয়ে ধরে আনছে, because the story is, মানে if they do it right, it has a lot of layers and it's going to be very deep and it's supposed to be very dark. Shazam, the history of it, it's very dark. It's the kid has no father. Billy Batson, in his normal form, he has no parents. He lives off on the streets. He ran away from a bunch of foster homes. So this is where the story starts off, when he's finally gone to foster home and comes in. So আমার যতটুকু মনে হচ্ছে যে we just saw the surface level, we just saw the humor parts. There is more deeper to it. Nothing about the villain was shown ওইভাবে, and I think that's where it takes off. And whatever we saw was for basically the first 15-20 minutes of the movie. That's a bit. Farooq? Okay, আমার কাছে biggest ইয়ে ছিল যে Zachary Levi, even though I've seen him in Thor, ওই Fandral the dashing, হ্যাঁ, so ওই রোলে ওকে দেখা গেছে একটা ছাকলা দাড়ি নিয়ে, whatever. I really remember him as ওই টিভি সিরিজ একটা হইতো না, Chuck. I remember him from Chuck. So I've got that baggage with me, and this is literally like, আমার কাছে হঠাৎ দেখে মনে হয়েছে যে this is not a DC movie, it's like one of those CW child friendly kind of movies. So that threw me off, and I was going by the fact যে okay, if you're introducing Shazam, so এমনিতেই তো এটা নিয়ে অনেক chaos হবে because of Captain Marvel coming out and this being Captain Marvel, অনেক গ্যাঞ্জাম ট্যাঞ্জাম হওয়ার কথা, but
the stories seem to be absolutely মানে ওই যে Shazam-এর যে কার্টুনসগুলি আছে অ্যানিমেশনস ফিচার ফিল্মস it seemed directly lifted out from there sequence for sequence. Shazam when the old priest the wizard when he comes by that Jaimon Hansu. Jaimon Hansu. I love the guy so but যখন আর কি আইসে যে বলে say my name, it kind of was like, okay, this is turning out to be more child friendly than actually Shazam, and যখনই আর কি Shazam বলে তখন he becomes the superhero, so those things threw me off a little bit. I'm not expecting too much from this because this movie, despite everything that it comes from, I was expecting যে Black Adam কে আনবে নাকি ওইগুলি কিছু করে নাই, so it kind of threw me to the point of যে okay, it's going to be an enjoyable, maybe a really good CW movie. I really didn't feel like oh wow, because there's nothing I've seen in the movie that I had not seen in the year. একটা জিনিস ভালো লাগছে that we always saw in the comic books is when he's walking down and he says Shazam and he turns into Captain Marvel. This is something we always when I saw in the comic books. It's great that the year is 2018 and we all can have our opinions, even though when they're completely wrong. I totally disagree with you. I absolutely love this trailer. This had everything I wanted. But unlike Aquaman, I really felt Aquaman na আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একটু দূরে আছি, আমি একটু দূর থেকে দেখতেছি. This trailer completely sucked me into the world of Billy Batson and Shazam and magic and everything. And the tone was absolutely brilliant. I thought the trailer was better cut. আমার কাছে Aquaman একটু modeled মনে হয়েছে, যেটা আলিফ বলছিল, there was a lot of things going on. I felt এখানে it was very clearly stated what the hell is going on. The moments were much better. ওই Billy Batson যখন ওই ছেলেটাকে প্রোটেক্ট করে মাইট দিয়ে, মানে it's a very natural way, ওর অরিজিনটা খুব ন্যাচারালি দেখাচ্ছে, কিন্তু মাইট দিছে, পালাইতে গেছে, পালাইতে গিয়ে ওই পাওয়ার পাইছে. I love that ওই যে হেঁটে আসতেছে Shazam. That was, but that shot alone is worth watching this movie for. And that's my point. No, and I don't know why I didn't like it, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে তুই এটা বলছিলি জিবরান যে they're trying for the Ant-Man টাইপের, মানে এখন না একটা প্রবলেম হয়ে গেছে কিছুলি we compare everything to Marvel. No, মানে বুঝছি, you said that as a reference, but ওটা প্রথম থেকেই বলছিল যে since it's the stories about the little boy who gets the powers of a superhero, so আমরা আসলে obviously একটু lighter comedic tone যাবো. But that doesn't mean that ছবিতে কোনো সাবস্টেন্স থাকবে না. Exactly. I'm sure there will be a lot of substance. I'm sure it won't be a comedy like Ant-Man. I think it will be slightly darker than that. And আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে, যেটা তোরা হয়তো খেয়াল করিস নাই, ইনফ্যাক্ট অল দোজ পিপল কভারিং ইট ইন স্যান ডিয়েগো কমিক কন, আমি ওয়েট করছি যেটা এগুলা কারা এটা নোটিস করে. আ লট অফ পিপল নোটিস সাম অফ দ্য থিংস. আমি সব ইউটিউব ভিডিও দেখি নাই, যাদের আমি ফলো করি, এভরিওয়ান মিসড ওয়ান থিং. Everyone noticed ওই ফ্রেডি ফ্রিম্যানের বাসায় ওই যে ক্রাচ নিয়ে চলে, ওর রুমে there is a Superman ছবি in a newspaper. Daily Planet, no, এটা সবাই দেখছে. Everyone saw the Batarang. What was the third thing that no one saw? There was a anybody ওটার উপরে কি ছিল, একটা পিল রাখা? No, you won't be confused if you saw it. Okay, all right. Freddie Freeman is wearing the Aquaman logo T-shirt. Yeah, I saw that. You didn't see it. Oh, so you didn't see it. So sorry. So এটা আমার আমি আজকে সারাদিন ওয়েট করছি যে কে বলে কেউ বলতেছে না. Everyone talked about Superman and Batarang. No one talked about that. So the point I'm trying to make. না এখানে বড় করে এলা. হ্যাঁ, but greenের উপরে এখন বলে লাভ নাই, you've lost. I noticed. Did you really notice it? Yeah. It's a green T-shirt. It's a green T-shirt with Aqua on top. Credit নিতেই হবে. Because I saw it. All right. So I just asked what was the third thing. I thought that there was a pill that I couldn't always so আমার যেটা ভালো লাগছে যে again মানে যেটা আমরা ভয় পাচ্ছিলাম এবং যেটা a lot of YouTube pundits বলতেছে, divorce yourself from DCEU, divorce yourself from Justice League, divorce yourself from Batman v Superman. You know, যেটা আমরা বলতেছি না, Justice League was a terrible movie, let's forget it and move forward. That's what we're saying. That doesn't mean you dissolve the Justice League. Henry Cavill থেকে এখন better Superman পাবা না, impossible, এখন পাবা না. So I love the fact that they embraced it. মানে ওটা ছেলে, ওর কাছে obviously Wonder Woman কিছু তার কথা না, রাইট? যেমন আমরা ছোটবেলায় কিন্তু Wonder Woman পাত্তাই দিতাম না. এখন বয়স হয়েছে Wonder Woman খুব ভালো, ছোটবেলায় এগুলো বুঝতাম না, মেয়ে কি মারামারি করতেছে. So it makes sense যে ওর বাসায় একটা ব্যাটম্যানের জিনিস থাকবে, একটা সুপারম্যানের জিনিস থাকবে, and Aquaman জিনিস থাকবে. Again, Snyder. So these things make me feel really good. I love this trailer. Alif, what did you think about this trailer? Oh, I really enjoyed it. I mean, I actually don't agree with Farouk. But Farouk যেটা বলছিল, No, I wait, really one second. Because you guys are hell-bent on disagreeing with me, I'm going to ask you guys, Jay, what in this year did you see? If you followed Aquaman and Shazam, that was new.
আমি অ্যানিমেটেড কার্টুনের মধ্যে যা যা দেখছি ইটস আমি তো অ্যানিমেটেড কার্টুন দেখি নাই সো ফাইন না এক সেকেন্ড আই এম সরি no one has seen the animated this is a movie right no fine but No I one's seen started the no animated wait my point which I've said is আমি অ্যানিমেটেড কার্টুনের থেকে যখন এটা দেখছি I didn't find any so you should be happy that the things that you saw in the animated cartoons যেগুলো usually are truer to the mythology that they have been properly reflected in the movie that's a cause for celebration because animation I would say that too, compared to a wide release film animation এর target audience অনেক ছোট no so that's a different point of am I happy for this or not No, my point is filmer মধ্যে did I মানে notice কালকে যদি anything আমি যে okay কথা there's this fantastic Batman animation called Red Hood Oh. so Red Hood এর যদি আমি কালকে শুনি Batman is making Red Hood movie and then আমরা ট্রেলার দেখে আমি জীবন যদি দেখি hey এগুলো তো আমরা Red Hood এ দেখছি we'd be over the moon Yeah. I'm not আচ্ছা একটা জিনিস বলি another thing you missed out you know something Okay. Wonder Woman a t-shirt the kid wears you know where Freddie Freeman কোথায় আমি খেয়াল করিনি when he's charging the phone Shazam your phone is charged your phone is charged that's where he's wearing the Wonder Woman t-shirt Really? Oh, I don't think so. I think so I that's remember one that. thing you noticed that nobody else noticed Nice. so okay so Farouk didn't like it for whatever reason that's fine I think all of us the rest of us really liked it but do you মানে তোর কি এখন excitement কমে গেছে মুভিটা দেখার জন্য not at all it just didn't work for you. no it just didn't work for me but the point is this যে শাকিব যেটা বললো না যে আর কি so far ওরা ওয়ান্ডার মানে ডিসি থেকে যাই বাই করতেছিল it was all going to be touched with the baggage of okay justice league এর সাথে যেমন অ্যাকোয়াম্যানের সাথে কিন্তু একটা স্ট্রংই আছে ওয়ান্ডার উইমেন আসছে স্ট্রংই আছে justice league this is DC's attempt of a standalone movie where I think brilliantly yes they've kept those ties to Superman Batman they've tried to say yes we exist in that universe আমার শাজামের থেকে once again যে এগুলি ছিল I wanted to see Black Adam Black Adam তো So- we don't even know ये বলে দিছে যে he's not in the movie I think I'm no he's not in Dwayne the the Rock movie. Johnson হ্যাঁ yeah He's not Dwayne the Rock Johnson is not there but I wanted to see some hint of the fact কারণ কি যে যখন উইজার্ডটা ইয়ে করে না যে I'm going to make you I've chosen you so there was this backstory of I chose someone else he's got superpowers and এই জন্য আমি ওয়েট করে এখন তোমাকে পাইছি ওই জিনিসগুলি I didn't see it going maybe another in the year post credit scene there will be something that's going to blow your pants off না Black Adam কে ওরা definitely part 2 আনবে and I think it's right যে প্রথমেই because Superman যেটা করতে পারছে in Man of Steel he did it because he's Superman মানে both metaphorically and realist মানে fictionally he's Superman that's why he could fight off a Kryptonian invasion but no one else can do that and Shazam হচ্ছে একটা বাচ্চা so ও যদি immediately Black Adam কে face করে না ওরে মেরে ফেলবে বুঝছি এইসব চিন্তা করে ওরা আসলে ওয়ানে আনে নাই So anyway, so mixed reviews on yeah. So guys, let us know what did you think about Shazam. If you agree with Farouk, if you disagree with Farouk, please write us your comments. Amra will go through it and we'll answer it pore. Cholo, what is next? Yes, আমরা একটার পর একটা ট্রেলার নিয়ে কথা বলছি এবারে টাইটানস নিয়ে কথা বলতে চাই সো Titan. I know টাইটানস নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড What? literally What was that all about? no it just threw me off Nightwing আমি তো যখন আজকে পরে রিয়েলাইজ করে হচ্ছে পাইরেটস অফ দ্য টাইটান্স পাইরেটস অফ দ্য টাইটান্স চিন্তা করে আমার ম্যাচ খারাপ হয়ে গেছে কারণ ওই ছেলেটা যে মুভিতে ছিল মুভিটা আমার একদম ভালো লাগে নাই ছেলেটা ইজ নট ব্যাড ওই যে ডুবে পড়ে পানির মধ্যে ভেসে চলে যায় ফেস লুকস ভেরি মাউসি ফর সাম রিজন Yeah, সো আমার yeah. কাছে এটা ডিক গ্রেসনের ফেস হিসেবে আমার অ্যাকসেপ্ট করতে প্রবলেম হচ্ছে ইফ ইউ জাস্ট লুক এট হিজ পিকচার আই হ্যাভ আ পিকচার অফ হিয়ার and I just couldn't take that moment where this ছবিটা খুব সুন্দর, fancy but- guy says yeah কি ফাক বাট ব্যাটম্যান আমার যেটা ফানি না মানে অ্যাজ এ ট্রেলার আই লাইক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওরা যেটা করছে দে ইন্ট্রোডিউসড অল দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স বিস্ট বয়কে খুব স্টুপিড ভাবে দেখাইছে স্টারফায়ারকে স্লাইটলি স্টারফায়ার did you think Beast Boy looked like some kid in costume ইয়েস সো স্টারফায়ারকে ওরা দেখাই Starfire নাই looks like a বিকজ অনেক prostitute. এফেক্টস হেভি একটা ক্যারেক্টার she looks ugly সো আমার কাছে সবচেয়ে প্রবলেম লাগছে আই ফেল লাইক আই ওয়াজ ওয়াচিং আ সিডব্লিউ টুয়াইলাইট Riverdale meets রিভারডেল yeah. এক্স্যাক্টলি Riverdale meets yeah Alif, I জানি you like those kinds of music and I like them What? too, but I want to keep those songs separate from good cinema. I didn't like it. I didn't like it. I didn't like it. You didn't like Get it? out. No, I didn't like it. আচ্ছা has With anybody teen angsty গান আমি নিতে পারি when teenagers are distributed in their own spheres. You know who's But যখন doing it, আমার right? কানের উপরে এসে গাইতে থাকে তখন অসহ্য লাগে মানে এই জিনিসটা মানে Dick Grayson should be the last person যার সাথে you should associate teen angsty গান. Yes. No. He isn't. You know, the series I'm watching এখন যখনই চান্স পাইছি দেখছি Cloak and Dagger. And it's surprising me. They ওই teen angst আছে, but they've shown it in such a darker and grittier way, and I'm really enjoying it.
আমার মনে হয় টিন টাইটান্স যখন দেখছি না তখন আমার মনে হয় why isn't this Cloak and Dagger? না টিন টাইটান্স সি we're not commenting on শোটা কিরকম হবে বিকজ ওরা যেটা দ্য মেকার্সও যেটা বলতেছিল যে দে ওয়েন্ট অল আউট অ্যান্ড এটা আমার ঠিক ভালো লাগছে যে ও যে বলে না there is a if you've seen the টিন টাইটান্স ট্রেলার you know that ও যে কিছু গুনসকে মাইরা ও বলে যে fuck Batman because somebody ওকে জিজ্ঞেস করে where's Batman মাইট দিয়া বলে fuck Batman so that sends a message they have pulled out all the stops Yes. মানে ক্রিয়েটিভলি ওরা আসলে যেটা করতে চাইছে ওই লাইসেন্স ওদেরকে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দে পুটিং ইন আ লট অফ মানি স্টারফার টাইপের ক্যারেক্টার কিন্তু তোমার সারাক্ষণ অ্যানিমেট করতে হবে তারপরে সাইবর্গকে ওরা আনে নাই বিকজ সাইবর্গ ইজ আনাদার ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যানিমেট সো ওকে আনে নাই বাট বিস্ট বয় ইজ ইজি আই গেস সো মাই পয়েন্ট ইজ দে গন অল ইন আর যেটা আমার হাসি লাগছে যে জ্যাক স্নাইডারকে লাথি মেরে বের করে সব জায়গায় আমরা এখন স্নাইডারিজম দেখতেছি মানে এই ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছে যে জ্যাক স্নাইডারের শিষ্য বানাইছে তাই না it was so dark other than the horrible music choice the action sequences and the but it was I wouldn't even say that Gotham is very Snyder it's very dark and gritty and whatnot so it's really funny যে স্নাইডারকে বাদ দিয়ে ওরা no let's make it very dark what is it called Teen Titans you know the best review I've read of this so one guy actually tweeted this je can we guess what made Batman split up with Dick Grayson so answer actually say he probably got a first look at Titans and decided to abandon the show No, but I have to give it to. I have to say this. I watch whenever I can. I watch animated movies as much as possible, series possible. There's a series called Young Justice, and first season is it's good, not bad. Jeb, I think তোর মাইকটা একটু উঁচা কর মেবি Okay. লো দেখে বুম বেশি All right, আমি কাছে নিয়ে আসছি। না না উঁচা না হ্যাঁ। সো দ্যাট নিচ থেকে বাউন্স অফ না করে All right. Second season is brilliant. আমি বলবো it's one of the best animated series seasons I've seen in my life. এত ভালো সো এটা দেখার পরে আমার যখন sorry excuse me sorry we just saved you from watching Gibran sneezing thank us later but when I saw Titans আমার না I was I just fell আমার কোথায় you Oh my god cat I can't help it. It just fell for me because I saw that new season, the trailer for the new Young Justice and Notun trailer season 3, and it was how can an animated movie trailer, a series of trailer be better than the series of Teen Titans? But it's true, it is that good. Anyway, again, I think I'm সবাই cautiously optimistic. We're all hoping for the best and prepared for the worst. So preparing for the worst. Prepare for the worst, but এটা যেহেতু flagship launching program of DC streaming service, it should not be bad. It should not be bad. So They shouldn't make it bad. let's move on. Alif, what's next? নেক্সট গ্লাস 2019 এ জানুয়ারিতে রিলিজ হচ্ছে এম নাইট শামালানের মুভি সো এটা নিয়ে কথা বলতে চাই ট্রেলারটা দেখে কি মনে হলো তোমার কি মনে হচ্ছে আমার তো অনেক জোশ লাগছে ভালো লাগছে আমার ভালো what did you like about it I don't know. First of all, তিনজনকে দেখেই ভালো লাগে। Sitting there, I just love all of them. I think, যেভাবে স্প্লিটটা শেষ হয় ওখান থেকে there is a lot to look forward to কারণ আপনি যখন বলেছিলেন যে স্প্লিট কিভাবে শেষ হবে তোমরা জানো না ওটার পর থেকে I think ওই কিউরিওসিটিটা বিল্ড করা শুরু করে so I'm really looking forward to it. Yeah, that's it. guys We're talking about superhero movies, and I think there's a very interesting and amazing take on superheroes. Ora bole dai je, I think you're just people who mentally, psychologically are disturbed, and you believe that you're superheroes, but you're not. So that just straight away pulled me in. Je, oh my God, that's a Josh way of putting it. And I agree with Alif. Je, yeah, it just feels amazing to see Bruce Willis, Samuel L. Jackson, and that amazing James McAvoy in the middle of it, and I think there are incredible scenes in it, Jay, where the beast comes up, and oigule amar kache josh lagche, but somewhere down there, এই ফিল্মটার কানেকশনের সাথে আমি যতটুকু বুঝছি ট্রেলারটা দেখে যে okay, so Bruce Willis a character who's what David Dunn, and he's basically the superhero guy who comes to capture the beast last time he's kidnapping girls and whatever, and somehow at the end of it they show Samuel L. Jackson is the guy who's super genius and he's been manipulating and creating this whole thing. So এটা pretty much ওরা বইলে দিচ্ছে এরপরে I'm kind of okay, because the reason I loved all what was the first one?
ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে আনব্রেকেবল, তারপর ছিল হলো Split. না Split. তারপর স্প্লিট। তারপর স্প্লিট, রাইট? This is the third installment. Right. So Unbreakable or Splitter, the twist that was there in Split, it came out of nowhere. I didn't know they were going to hook it up. So ওর পরে এইখানে কি twist আনবে, it let me saying, okay, have I seen all of it? Our Shyamalan is an expert at botching up great jobs. মানে all due credit to his super hit movies, he's a boss, but কিছু কিছু জায়গাতেও fail করে. So have I seen everything I need to see about this film? Because it's a thriller, it's supposed to have a twist. That's what I expect. So ওই দিক থেকে I was feeling যে maybe something's missing. I can't put my finger on, but something's missing ইয়েতে. M. Night Shyamalan কিন্তু মানে মধ্যখানে his first big hit was I See Dead People. The movie নাম কি? Sixth Sense. ওটার পরে কিন্তু he had a lot of bad movies. তারপরে যখন we break Unbreakable, we thought that was a very good one-off movie. Yeah, it was Sixth Sense and then Unbreakable. Then he lost it. ঠিক আছে, he lost it. এই Unbreakable was মানে দেখে মনে হচ্ছিল যে আমার মনে হচ্ছিল যে this is the beginning of a Kingdom Come Justice League টাইপের এটা। What of যখন স্প্লিট দেখলাম, স্প্লিট দেখার পরে যখন সাকিব বললো ইউ নেভার গেস দি এন্ড এন্ড আই স দ্যাট নেভার গেস দি এন্ড। এখন ইন দিস ওয়ার্ল্ড এভরিবডি ইজ লুকিং ফর আ ফ্র্যাঞ্চাইজ, এভরিবডি ইজ লুকিং টু ক্রিয়েট দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অফ সুপার হিরোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এই জায়গায় এসে আই থিঙ্ক হি ডিড আ বিউটিফুল জব অফ ব্রিঙ্গিং ইন দ্যাট সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ অফ বিং ইন দিস রিয়ালিটি অ্যান্ড সুপার হিরোজ পপিং আপ, নট লাইক এক্সম্যান যে পাওয়ার আছে এটা কিছু না, বাট one off. These three are the only three in existence where they can show that something happens. So যখন ওদেরকে যখন ইন্টারোগেট করতে থাকে that you think you're a superhero, it's just a feeling, I don't know. So those things just hits you. Chose করে কিন্তু ট্রেলারটা did it do it for me. As with all trailers, I'm hoping this is not it. কারণ ওইখানে যা দেখাইছে, it kind of gave away the movie for me. If that's the movie, I hope it's not, because I hope there are a lot more layering and the reason এখানে কারণ ওখানে যতটুকু দেখাইছে it was up to the point of where they were captured and put in a mental hospital. তারপর আমরা কিন্তু জানি না, and when you piece the things together, even though they were shown not in the linear way, a fight sequence that could have happened before, or আমি যতটুকু দেখে বুঝতেছি যে Bruce Willis's character touched him, found out where he is, and they got into a fight, fell into the water, and they fought, and এটা হয়েছে, that's it. তারপর থেকে মেন্টাল হসপিটাল ঢুকানো হয়েছে, ওখান থেকে কিন্তু শুরু করছে, তারপর আমরা ঠিক যাই না। So I hope they take it further, and there are a lot more story to tell and a lot more interesting, and I hope M. Shyamalan pulls it off, because if he does this right, this is his universe. He can actually something for his legacy. তুই যেটা বলছিস, what you ended with is a fantastic point. If M. Night Shyamalan pulls this one off, this is one of the best trilogies ever in superhero. Definitely in superhero. Normally যদি আমরা what are the greatest trilogies, ওটার মধ্যে এটা আসবে, especially because they're linked. Not like Indiana Jones যেখানে একটা সাথে কোনো মিল নেই। I don't know why people say Indiana Jones trilogy. It's not just like Dark Knight. They're three different stories. Just like Dark Knight. Dark Knight আসলে trilogy না। Anyway, so আমার ভয় হচ্ছে, I agree with whatever you guys have said. আলিফও যেটা বললো, so I agree with everything you guys are saying. আমার অ্যাডেড ভয় হচ্ছে the reason Unbreakable এবং Split এত জোশ ছিল, একটা হচ্ছে they're very nice movies, but one big মজা ছিল when I watched Unbreakable. Nobody told me, তখন 90s আমি দেখছি, কোনো ইন্টারনেট নাই, ইউটিউব নাই, কিচ্ছু নাই বাংলাদেশে, we had no clue. আমরা লাইক Sixth Sense যে লোকটা বানাইছে তার নতুন ছবি আসছে, এখানে ব্রুস উইলিস আছে, কি মজা, এভাবে দেখতে বসছি। আর রিমেম্বার আমি মধ্যে একটা ইংলিশ ভাষা দেখছিলাম, and we're watching it, and last day I was like slowly আসে না, কেউ একটা আসে না পর্দাটা সরাচ্ছে, sunlight coming in, I'm like, wait, this is a superhero story, this guy's a superhero, this is a superhero origin movie, what the hell is happening? পুরা এই যে মজাটা, it was like এই মজাটা আমার লাইফে আর জীবনে কোনো সুপারহিরো মুভি নিয়ে হয় নাই। Second, when I saw Split, I went in to watch a horror film, at a psychological horror, M. Night Shyamalan, সবাই বলতেছে ভালো হয়েছে, সো ঠিক আছে দেখতে গেলাম, and দেখলাম পুরোটা, দেখলাম বিস্ট হইলো, এসে হলো, ওই মেয়েটা অনেক ভালো অ্যাক্টিং করলো, and then last day everyone said, oh, there's an amazing twist coming. So movie শেষ হয়ে গেল, I'm sitting there with my friend, and I'm like, কি টুইস্ট, কি এটা কোনো টুইস্ট হলো, লাস্টে কোনো টুইস্টই নাই, and then they're at the cafe, and then একটা মেয়ে কি জানি বলে যে মনে আছে 10 বছর আগে 18 বছর আগে কে এরকম করছিল, and then কি জানি নাম, তখন পাশে ব্রুস উইলিস বলে কি his name was Glass, কি জানি বলে আর কি। ওইটা ওয়াজ আ বিগ স্ল্যাপ ইন, আনব্রেকেবল ছিল যে আস্তে আস্তে করে একটু পর্দাটা সরাচ্ছে আর আলো ঢুকতেছে, এটা ছিল না ঘুমায় আছে ওরা চর দিয়ে কেউ তুলছে আমাকে, so what I'm trying to say is this big reveal যেটা Shyamalan loves, he loves big reveals. দুইটা ছবিরই বিগ রেভেলেশন ছিল যে you have no idea my son,
you're watching a superhero film. Eta has been taken away from us. But did you? With the new movie that's coming, Glass. So আমার ভয় হচ্ছে, I don't want him to give me a superhero movie. I know. A trailer দেখে আমার ভয় লাগতেছে আলিফ যে is he gonna give us a superhero film? He's not good with these things. He failed miserably with Last Airbender. Last Airbender is a very, anime থেকে brilliant cartoon, brilliant anime. He completely ruined it. মানুষ ওটাকে মানে ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট ছবি হিসেবে আখ্যায়িত করছে, one of the worst films. ওইগুলো পারে না, right? কি স্যার? Video has been interrupted. No, we're live. ওটা তোমার problem. We're absolutely fine, yeah. So this is my year. DJ. Yeah, Have that's, you- have you I noticed- agree. Can I say something? Have you noticed something? We saw 2 origin movies because okay. Split is an origin movie For the Beast. for the Beast. So this is a third installment, is their first interaction between the two. But I think he's not going to take it the superhero way. I think he's going to keep it very down and gritty এখানে to the suspension of disbelief থাকবেই তো because they have powers. মানে আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি না, I hope that's what আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে I want it not to feel like a superhero movie. No, I'll tell you, Shakib, and I that's want my something discomfort. to happen last day. No, যদি but একবার that's- আমি জানি, I want something to happen last day. I'm like, all right, that was a great But superhero you film. already No, know. but that's my I don't point. know, I don't know, I'm জানি না। Shyamalan's প্রত্যেকটা movie that I've personally loved, they've had this Sixth Sense থেকে আরম্ভ করে every single one, the ones I've liked, he's put in this I could not see that coming Yeah. moment twist. Yes. Yeah. আমার Unless you problem read হলো with Guy this Di trailer. Maupassant. Huh? Unless you read Guy Di Maupassant. যেটা বাংলা নাটক করছিল, I think it's Guy Di Maupassant, যেটা বাংলা নাটক করছিল তারেক নাম খান। ফ্যান্টাস্টিক একটা নাটক যেখানে ওই যে একটা ফ্রেন্ডের বাসায় বেড়াতে যায়, ফ্রেন্ডরা বাইরে ছিল, এসে দেখে সে গেটের ভিতরে বসে আছে, আপনি ঢুকেছেন কিভাবে? তখন সে বলে গেট তো খোলাই ছিল, পরে we find out he's dead. Okay, Josh. So whatever. So my point is, Jerky, there's this twist that I've come to expect from him, that he does those twists incredibly well. A trailer দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি সবকিছু দেখে ফেলছি, আমি অনেক কিছু জানি. Will I get that twist? That's my worry. That's my worry. No, Otherwise, not plenty only to be that, excited about. Already কে জানি বলতেছিল, কার সাথে কথা বলতেছিল আমার মনে হয়। Was it on YouTube? Was it Gibran? I don't know who I was talking to. আচ্ছা twist Somebody ছাড়া কি said- you will not be happy? No, of course No, of course I'll be happy. একটা টুইস্ট could be Sarah Paulson যে psychiatrist. Yeah. She's a power. ওর একটা পাওয়ার আছে, কে জানি বলতেছিল, এটা এখন শোনার পর আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেছে যে ও মাই গড, না। এটাও এখন কেউ বলে দিল মাথায় No, ঢুকে গেছে। it's not যে আর কি twist ছাড়া আমি happy হব না, but I know যে Shyamalan কোন জায়গায় he's consistently made me happy. Yeah, yeah. He's made me happier when because that's what he does. There's certain But people of certain strengths. expectation level This is- is his strength. Yeah. He does absurd twists that blow you out of the water. True. I think he'll on a third installment. I think he has something up his sleeve because এত সুন্দর করে দুটো origin. We did not understand that we were watching 2 origin movies. আমরা এখন এসে বুঝলাম যে we saw 2 origin movies, one for the hero and one for the villain. So এখন I think that এই conflictটা he's going to take it to a next level. অরিজিন মুভি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, অরিজিন মুভি বানানো না, ইউ হ্যাভ মোর মেটেরিয়াল টু ওয়ার্ক উইথ। Yeah. তোর যেমন ইউ ডোন্ট নিড অ্যান অ্যান্টাগনিস্ট, Yeah. আই ডোন্ট নিড আ বিগ ব্যাড ভিলেন, জাস্ট দ্য হিরোজ ডিসকভারি অফ হিমসেলফ। Yeah. ও It's a কি huge পারে, story, হ্যাঁ। ওইগুলো ওভারকামিং নর্মাল এভরিডে অবস্টাকলস, ওখান থেকে অনেক ইন্টারেস্টিং স্টোরিজ বের হয়, যেখান থেকে উই গট আনব্রেকেবল, যেখান থেকে উই গট স্প্লিট। সো উইচ ইজ ওয়াই ম্যাক্সিমাম ছবির ফার্স্ট মুভিটা ভালো হয় ফ্র্যাঞ্চাইজের, সুপার হিরো ফ্র্যাঞ্চাইজের, বিকজ দের ইজ দ্যাট জার্নি, রাইট? সো আমার ওইসব মানে অবভিয়াসলি ইউর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আমার ভয় ওইটাই যে দিস টাইম ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দিস সুপারহিরো মুভি হ্যাজ বিন টেকেন অ্যাওয়ে ফ্রম অল অফ আস, অ্যান্ড you better give us something to replace that. You better, Jason Blum, who's the producer, who's the owner of the Blumhouse company, he's a very good producer. ও খুব ভালো ডিরেক্ট করতে পারে, ওয়ার্ক করতে পারে with filmmakers. So I hope Jason Blum has given his blessings and overseen it properly, কারণ Shyamalanকে কন্ট্রোলে না রাখলে সে ভালো কাজ করে না, as simple as that. So anyway, that's all we'll say. Again, we're cautiously optimistic with Glass. And but I am, মানে আমি যতগুলো এখানে ছবির নাম হয়েছে, আমি সবচেয়ে excited about Glass. A glass. I'm most excited about Glass. Oh, you're Aquaman and you're Shazam. We're going to talk about Godzilla. I am most excited about Glass. Same here. I think Because এই দুইটা ছবি আমাকে এমন একটা জিনিস দিছে যে অন্য কোনো ছবি আমার জীবনে দেয়নি। Exactly. Same It's here. so different. I think it goes for all of us actually. Yeah. Yeah. না, more for you and me, because আছে না, মানে আমাদের জন্য it was like what? It's so many levels, you know, but আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিল যখন ব্রুস উইলিসের যে Connection. Connection. Just connecting. let's move forward. Okay, now we're going to talk about Godzilla.
মনে হচ্ছে না Let's মুভিটা probably- let's মুভি say কেমন the হবে জানি না King but of we love the Monsters. trailer I I really love think the this trailer is the best trailer of all the trailers that we've seen so কি far. সুন্দর যে গডজিলা যে রোর করে কি লেজার নাকি বের করে। Nuclear, This is- whatever, radiation this or... is so beautiful, this is brilliant. Is that a radiation blast? Okay, or should I what? give the plot away, which I think it is? বল। yeah sure What I think is, ওই যে বললো না শুরুতে যে this is the trailer শুরুতে দেখি যে mankind has ruined the world and it's taken over, we are dying. And this lady wants to release the Titans so they can come and take over the world and really clear up everything. Yeah. I think that lady has a plan that will destroy most of the humanity, saving but a bunch of few. And when they die off, humanity is going to come out and save. That's why they kept calling her monster. But I was thinking, why are everybody's calling her monster? You're wrong. How could you think like this? তখন আমার মনে হচ্ছে যে this could be the plot that she wants to wipe out most of the world and except for a bunch. না না ওই মহিলাকে দেখেই মানে ওই মহিলার দেখেই Vera Farmiga. ভেরা ফার্মিগা দেখেই মনে হচ্ছে one of those crackpot scientists থাকে না যে ও piranhas look they're so beautiful Okay. তো দুটো আঙ্গুল খেয়ে ফেললো she wants to kill half of humanity হ্যাঁ, because এরকম ও কিছু শুরুই করে একটা। saying যে the humanity is the parasite. But you have to give it. আমি মানে for a trailer যতটুক দেখলাম the music to the scenes This that they is the showed. best trailer I've seen. হ্যাঁ, this is the best trailer. SCCC তে যত ট্রেলার বের হয়েছে মানে এইসব ধুমধারাক্কা Exactly. ছবি যত ট্রেলার বের হয়েছে this is the most beautiful trailer. It had such an amazing soundtrack. Yes. It's always great to see 11 Millie Bobby Brown 11 she's there. Vera Farmiga is amazing. Kyle Chandler is okay. There was Game of Thrones Tyrion Tywin Lannister হ্যাঁ। ও আবার Game of Thrones থেকে একটা ডায়লগ so they were so lazy ওকে নতুন কোন লাইন দেয় ও তুমি আসছো Game The of Thrones ruler. Game of Thrones কিছু All বলে hail দিও the king. কি কখন বলবো বুঝবা তুমি ওই যে the king is long live the king নাকি Long live the king. ওই মিউজিকটা দিয়ে দিবে তখন সো ওইগুলো ছিল বাট ইট ওয়াজ আ বিউটিফুল ট্রেলার and I love the fact that আমার মনে আছে Godzilla 1 আমার অত ভালো লাগে না এই মুভিটা but I loved Gareth Edwards এর visualizations remember ওই যে red ইয়ে নিয়ে ওর আকাশ থেকে পড়তেছে একটা প্যারাট্রুপারস জাম্প করে and there's dust and smoke and ওই red glowতে you see outline of Godzilla Yes. those were some of the best shots I've seen and এখানে দেখে মনে হচ্ছে the new director নাম আমি ভুলে গেছি he is also এখানে নাম লেখা আছে না লিখে স্টানিং লিখছে বাবা আচ্ছা ওই নিউ ডিরেক্টরটা is following in those footsteps and this also reminds me of some of those great shots from Pacific Rim Yeah. so I love the fact that এখন directors are ওরা খুব সুন্দর সুন্দর inspiration নিচ্ছে from each other and they're trying to give us something very visually rich এছাড়া আছে না here's the monster আগে যেটা হতো আর কি and আগে আগে so effects গুলো ছিল না No, so amazing on all those accounts. I agree to all of those, but what really bugs me is Godzilla first part এর মধ্যে there was Ken Watanabe or whatever his name যে সারাক্ষণ একটা Wait, expression wait, দিয়ে expression. দেখে Gojira and এই ট্রেলারের মধ্যে they didn't have him say Gojira but ওই সেম একটা vague expression তিনবার দেখায় and that's the irritating part other than that everything but else now they have two Japanese একটা মেয়েকে দেখছি আগে ও একা ছিল এবার ওর সাথে মেয়ে ও একটু ফেমিনিন গলায় গজিরা বলবে but it just মানে you know মানে it's one of those trailers যেটা I have a very bad feeling যে I'll enjoy this trailer so much more than the actual movie আমার মনে কি যে ও বলতে গেছিল কেটে দিছে মুভি গড নোস কি হবে কারণ প্রথমটা আমার অত ভালো লাগে না Yeah. ডু ইউ ওয়াচ ইট টুগেদার Yeah, we watched it together. No, I didn't. হ্যাঁ, we we did. watched it together আমরা সবাই যমুনায় গিয়ে দেখছি 13 না 14 জন মিলে দেখছিলাম সো মুভিটা ওয়াজ ভেরি বিলো অ্যাভারেজ ফর মি Average, বা অ্যাভারেজ হোয়াটএভার আর সবার অ্যাক্টিং খুব বাজে ছিল ডায়লগ বাজে ছিল ব্রায়ান ক্রাস্টন কি বাজেভাবে ইউজ করছিল মনে আছে Yeah. ট্রেলারে ওকে দেখা ফাটাই ফেলছে মুভি শুরু হয়ে ওকে মেরে ফেলছে ইট ওয়াজ রিয়েলি ব্যাড সো আই হোপ এইসব চিপ ট্রিক্স এবার ওরা না করে আই থিংক ওয়ান ক্রিটিসিজম টুয়ার্ডস গডজিলা 1 ছিল যে অনেক লেটে ওরা গডজিলা গানছে এবার they have increased screen সো time ওইটা আই ডোন্ট নেসেসারিলি এগ্রি দ্যাট মনস্টার মুভি হলে প্রথমেই মনস্টার আনতে হবে বিকজ জজ বা সাম অফ দ্য গ্রেট মনস্টার মুভিজ ইজ দ্য অ্যান্টিসিপেশন যেটা হচ্ছে মজাটা সো বাট গডজিলা ওয়ানের ক্ষেত্রে ইটস এ ভ্যালিড আর্গুমেন্ট বিকজ দ্য পার্টস লিডিং আপ টু দ্য মনস্টার রিভিল ওয়ার ভেরি ডাল মানে ওই যে কেন ওয়াটানাবি তাকায় থাকে ওর একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে যার কাজ হচ্ছে ওর সাথে ওর সাথে তাকায় দাঁড়ায় থাকা দ্যাটস অ্যাবাউট ইট সো এইসব জঘন্য স্টোরি টেলিং তারপর একটা ইয়াং সোলজার ছিল no they had like 15 Running reveals around. of Godzilla without showing Godzilla So it was very stupidly done. So ebar I'm loving the fact that they have gone all out. They've brought in all the monsters. ওগুলো নাম আমি সবগুলো জানি না like Rodan, Mothra, three-headed dragon নাম আমি ভুলে গেছি। Monsterverse. Kirdi হ্যাঁ? Monsterverse. হ্যাঁ এটা গজিরা যে ওয়ার্ল্ড থেকে আসছে গজিরা যে ওয়ার্ল্ড থেকে আসছে
Toho company, Japanese Toho company. So ওদের crown jewels হচ্ছে এগুলো আর কি. So The original and apparently kaijus. director বলছে যে and there are some surprises towards the end যেগুলো ওরা দেখায় নাই. হ্যাঁ। And আমি আরো আচ্ছা, excited but remember I really want this আমি movie to do এক well. minute. আচ্ছা বলো. And remember the last time we went and watched this other movie যেটার সাথে লিংক করার চেষ্টা হ্যাঁ করছিলাম? King King Kong Kong. Skull হ্যাঁ, Island. King Kong, so last এটাও কি day. থাকবে এখানে? No, I don't know. That No, might be a King Kong. surprise. That's a That might be a surprise. surprise. The rumor is যে King Kong এটার মধ্যে থাকবে না, but they are going to show something here which leads to the King Kong versus Godzilla. That's movie. what I was about to say. I really hope this movie does well because I want part King 3 Kong to versus happen, Godzilla. which is Yeah. King Kong versus Godzilla. Acha, I've got a question for you. Is this a part 2 of the last Godzilla we saw? Yeah. না এটা part 4 না মানে is it a মাঝখানে continuity? আরো দুটো বের হইছে না কারণ আমি একটা কথা বলি কারণ 2004 এ একটা বের হয়েছিল গডজিলা 4 না 7 এর দিকে না হ্যাঁ, he's right. That's a stupid one with Matthew something. that's in In New York, 1998 that was 1998, অনেক right? ancient. Sorry, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক So why ancient. did you হ্যাঁ। agree with him 2008 এ বের হয় না এটা Jean-Claude, was whatever. 2004 ও বলছে যে আগে একটা Godzilla movie বের হয়েছে, I আমি agree জানি না with that. 2004 না না 98 90s এ 90s এ I kind of enjoyed That was that the movie. first one. I really enjoyed that movie. আমি I সেটা hated দেখছি। it. He's talking about the I first hated one. it. no না, Gibran অনেক really আগে liked একটা it বাজে আর একটা use Gibran খুব পছন্দ করে and every time we talk about Godzilla he brings it up and every time আমরা explain করতে হয় যে ওটা এটা separate না এটা No, but that's a shit movie. এটা তো No, জানি। that's a Then what shit was your movie. question Really, go তাহলে? watch it again. Seriously. Matthew, what was this guy's name? Matthew Broderick. Matthew Broderick. হ্যাঁ। No, no, মানে দেখিস it's so are you saying এটা হচ্ছে part 3 of that franchise No. আমি যে আগে যে গডজিলা মুভিটা বের হয়েছে এটা ওটার কন্টিনিউটি নাকি দ্যাটস ইট দ্যাটস what I wanted to know. No. আগের বলতে কোনটা? The last Godzilla movie that came out. Brian I just Cranston asked you, is they're yes. part 3 নাকি no it's not No, not it's a very part different that was a very different looking Godzilla how can it be the same year Which one are we talking about? I'm Now I'm talking- confused. ও বলতেছে Matthew Broderick না ওটা না Godzilla. ওটা না। ওটা না আমি You're talking about the Brian Cranston যেটা ছিল। যেটা আগেরটা Yes, obviously এটা Brian Cranston Godzilla Part 2 is the same Godzilla. All I wanted to know, I didn't know. এটা না জেনেই সতাচ্ছ কেন? ইচ্ছা হইছে আমার মানুষ কি বলবে এখন? ইচ্ছা হইছে আমার এখন I'll be like Alif, মানুষ কি ভাবছিল আমি আমার টেনশন। হ্যাঁ, of course. মানুষ thought it was a brilliant thing ছি Brian. really Godzilla. This is what I have to deal with. Anyway, চলো আগে। All right, so Brian আমরা এবারে দেশে ফিরে আসি। Yes. Yes. Let's come back to বাংলাদেশ। আমরা দেবী টিজার ট্রেলার নিয়ে কথা বলতে চাই যেটা রিলিজ হয়েছে কিছুদিন আগেই। অনম বিশ্বাস সেটা ডিরেক্ট করছে এবং জাজ মাল্টিমিডিয়া এটা কি থেকে নাম how do you pronounce it Jazz. jazz Jazz. I just call it Jazz. 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 So let's talk Jazz, about you it. wait. আচ্ছা এখানে নামটা বুচার হয়ে গেছে ডিরেক্টর বাই অনম বাসওয়াস এটা অটো ক্যারেক্টার দোষ Okay. আনফরচুনেটলি বিশ্বাস। করার নেই দেখি তো ঠিক করতে পারি গাইস কিপ টকিং লেট মি সি ইফ আই ক্যান এডিট দিস Okay. So Gibran, do you think this Gibran. is part 1 of the first movie? which was কি মানে little baby Okay, so Shakib's doing corrections, at which point we would like to tell you, if at any point in the future you guys come back and look through Shakib's posts and you ওটা না find ওটা out- পরে আসবো ওটা পরে আসবো পরে বলবো? পরে হ্যাঁ ওটা But যখন what- ওই টপিকটা আসবে No, he's but asked let me us tell you to- something দেবীটা আমি যতটুকু বলছি All right, I'm done. দেখছি। I Okay. fixed his name. No, we're in the middle of a conversation. হ্যাঁ, So- চলো, okay. হ্যাঁ। আচ্ছা দেবী this I think this is the first It's time I not saw Devi, it's Debi, it's Debi. বাংলা। হ্যাঁ, আপনি Debi. দেবী হ্যাঁ, বলতেছেন দেবী। কেন? ঠিক আছে দেবী হ্যাঁ। প্রথমবার যখন আই থিঙ্ক প্রথমবার আমি একটা বাংলা সিনেমার ট্রেলার দেখলাম ট্রেলার বাংলা কি ট্রেলার দেখলাম ট্রেলার বাংলা নাই ট্রেলার হ্যাঁ ট্রেলার দেখলাম Trailer যেখানে এ কোনো আমার মনে বাংলা হলো নাই। না সিনে ওয়ার্ল্ডের অনেক কিছুই বাংলা নাই বিকজ Are you kidding সিনেমা তো me? আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসে নাই আচ্ছা আচ্ছা, go on. দেখলাম যেখানে আমার দেখে মনে হলো যে আই স ট্রেলার আমার দেখে ভালো লাগছে মানে ইট লেফট লট টু বি ডিজায়ার্ড আমার দেখে মনে হচ্ছে যে না পরে কি হবে জানতে ইচ্ছা করছে অ্যান্ড দে লেফট দ্যাট ইয়েটা কিউরিওসিটিটা জায়গায় দিয়ে তারপর ওরা শেষ করছে অ্যান্ড আই থট ইট ওয়াজ এন্টারটেইনিং ইভেন দো ইট ওয়াজ এ লিটল ট্রেলার ইট ওয়াজ এন্টারটেইনিং অ্যান্ড ইট টিকল মাই পিকল আচ্ছা ফারুক I'll agree with everything Gibran said. Very, very impressed. Onam Bishwash actual filmer মধ্যে কি করবে ওইটা জানি না. There's always আমরা জানি যে already film নিয়ে অনেক ইয়ে হয়েছে already একটা speculation হয়েছে. I'm expecting great things out of it because Chanchal Chaudhary is a tremendous actor. আর এই যে ছোট্ট একটা ট্রেলার বানাইছে they tease it around. He shows how well he's merged into the Misir Ali character. আর অনেকদিন পর Gibran's absolutely right মনে হয়েছে যে বাংলা ফিল্মে someone has put some effort into making a trailer. So great job. Really looking forward to this Debi film. Debona. আমার ট্রেলার দেখে খুব ভালো লাগছে আই থট ইট ওয়াজ ভেরি সিনেম্যাটিক দ্য ওয়ে দ্য শটস ওয়ার কম্পোজ দ্য লাইটিং টাইটিং সব কিছু দেখে আই ফেল লাইক সিনেমার একটা ট্রেলার দেখছি জিবরান যেটা বললো ইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল এডিটেড মিউজিক ওয়াজ ভেরি নাইস ওভারঅল খুব ভালো লাগছে ডায়লগের কিছু ম্যানিপুলেশন
কিছু জায়গায় একটু স্টুপিড লাগছে, ওটা একটু কেয়ারফুলি করলে আরও ভালো হতো, বাট হোয়াট এভার ইউ ডিড ভাই ভালো করছো, বাংলাদেশে কেউ ট্রেলার বানাতে পারে না, তুমি ভালো ট্রেলার বানিয়েছো অনম, অ্যান্ড hats off to you, and we're all eagerly waiting to dive into Debi, and we hope it's going to be absolutely fantastic. Trailer-ta has done its job, it has excited me for this movie, so salute you for a great trailer. Anything else, guys? No. Alif কিছু বলে না, বাঙালি মানে দেবী কারেক্ট করলা এই Of করলা, course. trailer নিয়ে বাংলা বলতে বলো। পারলো না। That trailer, I agree with you guys. I really thought it was a very well-made trailer. Trailer বাংলা খুঁজলাম এবং I was slapped. So at least Google doesn't know. So anyway, trailer খুব ভালো লেগেছে. Looking forward to the movie. আমি সবসময় বলি দেবী বইটা আমার খুব পছন্দের. সো এই জন্য আমি প্রথম থেকে একটু এরকম করে আছি যে দেখা যাক কেমন হয়, কারণ আমি চাই মুভিটা ভালো হোক, কারণ যেহেতু আমার খুব পছন্দের একটা গল্প। সো ওটাই, ফিঙ্গার্স ক্রসড। No, absolutely. We are all Can rooting I for ask you. something? যে হ্যাঁ। ক্যারেক্টারটা পোর্ট্রে করা হচ্ছে যেরকম ট্রেলারে দেখলাম, Yeah. did it how close is it to the character that you've read in the book? মানে বুক personality না, wise? বুক না, ইটস নট দ্য বুক, ইউ নো, বুকটা তো ডিফারেন্ট। হ্যাঁ। বাট আই থিংক আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার হুমায়ুন আহমেদের নাটক দেখতে দেখতে মিসির আলী ইজ আবুল হায়াত। The greatest Mr. Ali ever. I don't Yeah. care who Yeah. does it. It's like Christopher Reeve. I know. Abul It's Hayat. like Christopher Reeve as Exactly. Superman. Abul Abul Hayaতের portrayal of Mr. Ali. মানে obviously এখানে আবুল হায়াতের credit and director যিনি Of ছিলেন course. ওনার credit, and obviously হুমায়ুন আহমেদের dialogue. হ্যাঁ, It all came together, right? Yeah, Yes. yeah. That was the best. That was Amazing. the absolute best. Amazing. So I don't know ওটার কতটুকু কাছে ওরা যাবে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওরা কোয়ার্কিনেসটা একটু ধরার চেষ্টা করছে। And I'm not But I'm even going to be gonna honest, compare. আমি ওই bias নিয়ে দেখতে হ্যাঁ, যেতে চাই আমিও না। না, আমিও না। যদি ওটা মানে that is my favorite Mr. Ali, Yes. but definitely ওই bias নিয়ে আমি দেখতে যাব না movie. I'm I excited. shouldn't. I'm super excited. I'm Yeah, excited. definitely. It's like I really Superman যতগুলি আসবে movie, I'll be super excited about it. Doesn't matter how much I love the previous So Superman. yeah, so আমারও আর আলিফের মাথায় I think we're both we're non-biased, and we hope we get the best thing. ইনশাআল্lah। So I'm sure everyone's excited about Debi. What's next? আর কিছু আছে আমাদের? James ট্রেলার Gunn. জগতে? না। আচ্ছা, ট্রেলার James জগতে আর Gunn. নাই। So let's go into news জগৎ, and some news আচ্ছা, এখানে dropped. বলার আগে আমরা বলে নিই এখন যেটা ফারুক বলতে চাচ্ছিল, when we are famous and rich and when you dig up old episodes of Geek Myth, whatever এটা কিন্তু Shakib আমি has আগে said, বলেছি। all the হ্যাঁ, হ্যাঁ, things- no, হ্যাঁ, Alif, please, I think Please. you should have the credit for saying this, Yes. please. Please, হ্যাঁ, please বলুন। না না না, go on, go on. হ্যাঁ, শাকিব যদি কোনো রেসিস্ট, সেক্সিস্ট, any আজে-বাজে- east remarks বলে থাকে, it's all his. He's It's not all his. responsible. Please We're do not not responsible. please do not cancel the sponsorship, the $1 million sponsorship we will have. We'll fire him. He will quit. ও বলবে যে I'm sorry, I was stupid before. So And, Nothing has changed, keep but tap of his, officially, tweets. officially, 49th episode, one show before we hit our half century mark. Yes. We're making it official. Shakib's remarks are his own. We do not own them. We do not they agree do to not them. reflect our views. We do not subscribe to them. Okay, done? Yeah, so this from the guys যারা জিবরান যে আমার মনে আছে চরম অ্যান্টি ফেমিনিস্ট কথা বলছিল about Star Wars The Last Jedi, আমি বলি না। and then I had to pause the program, and then I had to explain to the viewers that Jibran, I don't think you mean what you really mean is this, right? And then you agreed, yes, that's what I really meant, but what I said sounded very anti-feminist. So this from No, these I didn't say guys. anti-feminist It's things. so these guys. আমি কি করি? I call out racism. I speak out against racism. That's Difference the between me and James Gunn যেটা করছে, so আমাদের টাইটেল হচ্ছে টপিকটা হচ্ছে James Gunn got fired. So difference between me and James Gunn হচ্ছে, oops, কি দিলাম আমি এটা না। James Gunn got fired. Difference হচ্ছে যে আমি I don't try to be sarcastic about it. I don't try to be provocative about it. I don't try to think I'm witty and funny. I just speak out against it. James Gunn was a younger man in 2008, 9, 10 যখন he tweeted out some really offensive, he thought খুব provocative, and he thought খুব funny tweets about pedophilia, about rape, আর কি আমার মনেও নেই আমার এগুলো নিয়ে এসে তখন because he was a provocateur. He's always চাইতো মানুষের কাছে রেসপন্স নিতে. He obviously doesn't believe in pedophilia. He doesn't support raping of women and all of those things. Or homophobic He's not or like that. whatever. He's not homophobic. He's not a rape. He doesn't support rapists. এটা আমরা সবাই জানি, এটা আমেরিকাতেও সবাই জানে. Unfortunately, there should be a lesson to everybody. যেটা আমি সারাক্ষণ মানুষকে বলি যে ফেসবুক বলি, টুইটার বলি, ইউটিউব বলি, যেখানেই বলি, these are not personal friendship zones. আমি when Geek Meet is not on, আমি আলিফ আর ফারুক আর জিবরানকে আমি কি বলতেছি, you guys will never know. আমি অনেক কিছু বলি, and these guys know what I mean. আমার আরেকটা বিশাল ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, সুমন ভাই, ফারশেদ, কিমু, সারা, সিলমত, নবিলা, ইরেশ. I have a lot of friends.
সো ওদের সামনে কিন্তু আমি একভাবে নিজেকে পোর্ট্রে করি না, আই এম নোট এজ মানে আমি অনেক এক্সট্রিম কথাবার্তা বলি, বাট ওগুলো আমি কখনো ফেসবুকে বলি না, আমি ওগুলো ইউটিউবে বলি না। ওয়াই? বিকজ দিজ আর মাই ফ্রেন্ডস, ওরা আমার সাথে বড় হয়েছে, দে নো when I'm joking and I'm not joking, দে নো আমি কখন সার্কাস্টিক হচ্ছি, কখন সার্কাস্টিক হচ্ছি না, দে নো যেটা আমি আসলেই মিন করছি, আর এটা আমি আসলে বলছি এটা প্রভোক করার জন্য। আমি আগে ছোটবেলায় অনেক প্রভোক করার জন্য বাজে কথা বলতাম। সো বন্ধুরা তোমরা যারা ফেসবুকে আছো এবং ফেসবুকে গিয়ে যা তা কথা লিখে ফেলো, কালকেই একটা ছেলে উল্টাপাল্টা কথা লিখতেছিল ফেসবুক, আই ওয়েন্ট ইন আই টক টু হিম। সো তোমরা একটু বুঝা লিখো, তোমরা এখন ইয়াং, ইউ আর প্রবলি 13, 14, 15, 16, 17 or whatever, মানে নতুন পাংখা গজাইছে, গোয়িং আউট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্যাটস গ্রেট, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি গ্রেট। প্লিজ কিপ ইউর এক্সট্রিম ভিউজ or understand first of all what extreme views are. You cannot joke about raping. You cannot joke about pedophilia. Pedophilia মানে হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে sexual perversions করা. It's horrible. You cannot joke about killing somebody. You cannot joke about বর্ণবিদ্বেষ, নাকি বর্ণবিবাদ or racism. These are not things you joke about. Or gay. You cannot joke about গে ও এই মানুষটা গে। আমি ছোটবেলা করছি, we grew up in a culture যেখানে গে ওয়ার্ডটা ইউজ হতো যে ও গে মানে স্টুপিড, গে মানে লেভেন্ডিশ। আরো দুটো ওয়ার্ড ইউজ আমি পার্সোনালি খুব অপছন্দ করি। একটা হচ্ছে অটিজম নিয়ে ছোট করে বলা, রিটার্ড বলা, এই ওয়ার্ডগুলো, এবং একটা হচ্ছে হিজরা, ইফ সামবডি ইজ, এটা তার দোষ না। এক্স্যাক্টলি, মানে these are certain words you should not use. রিটার্ড ওয়ার্ডটা গালি হিসাবে ইউজ করা, যেটা আমরা মিন করি ও স্টুপিড। হিজরা ওয়ার্ডটা ইউজ করা আনস্মার্ট বোঝানোর জন্য, বা ফেমিনিস্ট একটু এফেমিনেট হলে বলে ও তুই হিজরা হইছস। এই ওয়ার্ডগুলো না আমাদের ফার্স্ট অফ অল নিজেদের মুখ থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে। রিটার্ড ওয়ার্ডটা আমি এখন আর ইউজ করি না। আমি অফিসে, ইনফ্যাক্ট অফিসে অন্যান্য আমার থেকে ইয়াঙ্গার যারা যখন গে ওয়ার্ডটা ইউজ করে, ওরা ওইভাবে মিন করে না, বিকজ আমি জানি ওরা হোমোফোবিক না, বাট দে ইউজ ইট বিকজ দ্যাটস হাউ উই গ্রু আপ। সো ওদেরকে আমি বলি যে ভাই ডোন্ট ইউজ দিস ওয়ার্ড। অ্যান্ড So let's come to James Gunn. So James Gunn got fired. বেচারা যে হাস্যোজ্জ্বল জেমস গান, এখনও তো হাসছেন না। ও 5-6 বছর আগে উল্টাপাল্টা টুইট করছিল টু গেট সাম রিঅ্যাকশন। 12 বছর আগে না, 2008-9। হ্যাঁ 10 বছর আগে। আচ্ছা 10 বছর আগে। Okay. 10 বছর আগে he made some tweets, and then these certain people, they dug up these tweets and they brought it up into the limelight, and Disney did not show any backbone. Disney immediately distanced themselves from him. Okay, immediately fire করে দিছে। মানে কালকে বের হয়েছে খবর, আজকে ফায়ার করে দিছে, severed all ties with him. And I'm not worried about Guardians of the Galaxy কি হবে and Marvel কি হবে। আমার জাস্ট জিনিসটা খারাপ লাগছে, because I'll tell you why it is so bad. যখন 2014-তে প্রথম Guardians of the Galaxy বেরোচ্ছিল, তখন আমেরিকার লিবারাল মিডিয়া, মানে মোর অর লেস লেভেল হেডেড জার্নালিস্ট, লেভেল হেডেড মানুষ, ওরা এই জিনিসটা বাইর করছিল যে জেমস গান কিন্তু এসব আজেবাজে টুইট করছে। তখন জেমস গান গিয়ে হি ওয়েন্ট অ্যান্ড হি অ্যাপোলোজাইজ টু দ্য মিডিয়া যে আমি ওই এখন যা বলছে তখন তাই বলছে যে I used to be like that, I want to provoke people to get a reaction out of them, আমি সব বিশ্বাস করি না, I was being sarcastic, I thought they were really funny, obviously they're very in poor taste, they're not funny at all. সে অ্যাপোলোজাইজ করছিল and he said আমি একদমই এখন ওরকম না, I don't do these things anymore. তখন না লিবারাল মিডিয়া accepted his explanation. And ওরা বলছে ওকে ফাইন, ঠিক আছে, ইউ সেড সরি, ইউ ডোন্ট ডু ইট এনিমোর, আমরা দেখি না তুমি এগুলো করতেছো, সো ফাইন, গো অ্যান্ড মেক ইউর মুভি। রিসেন্টলি যেটা হয়েছে, আমেরিকা একটা সিটকম হয় রোজান, এটা খুব পপুলার একটা সিটকম ছিল আগে, ওটা রিসেন্টলি নতুন করে শুরু হয়েছে। রোজানের স্টার মেড এ ভেরি রেসিস্ট কমেন্ট, আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কমেন্টটা কি, মানে আমি পড়েছিলাম, আমি ভুলে গেছি। টুইটারে একটা ভীষণ রেসিস্ট কমেন্ট করছে, যেটার জন্য ABC, যে নেটওয়ার্কে এই প্রোগ্রামটা এয়ার হইতো, দ্যাট গট ক্যান্সেলড অ্যান্ড রোজান গট ফায়ার্ড। So I think the show is coming back, but without Roseanne. ওকে ছাড়া ওই শোটা স্পিন অফ হচ্ছে। সো রোজান, যেটাকে আমেরিকা বলা হয় হার্ড রাইট অথবা হার্ড রাইট, মানে ভেরি কনজারভেটিভ একটা মানুষ, কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল পার্টি, কি বলে ফারুক আমেরিকায় সবকে? রিপাবলিকানস। সো শি ইজ আ রিপাবলিকান পার্টি সাপোর্টার, ভেরি কনজারভেটিভ। সো ওর অনেক এরকম ফলোয়ার আছে যারা ওর মতো এরকম রেসিস্ট ভিউজ নিয়ে চলে। সো ওর লোকজন তখন খেপে গেছে, তখন ওরা to teach Disney a lesson যে তোরা আমাদের লোককে ফায়ার করছিস, সো উই গোনা মেক ইউ ফায়ার সামবডি ইউ লাভ। তখন ওরা জেমস গানের ওই একই জিনিস আবার খুঁড়ে বের করছে, আবার মিডিয়াতে নিয়ে আসছে, অ্যান্ড ডিজনি প্যানিক করে ওকে ফায়ার করে দিছে। আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি আনফেয়ার। হোয়াট ডু ইউ গাইস থিঙ্ক?
I agree, and especially considering the fact that this guy has generated $1.5 billion worth of year. I think it was just one of those ridiculous cases. Count Donald Trump, the president of the great nation of America, has gone on record as saying even worse stuff. পরে এসে বলছে যে, oh, that's just locker room trivia. ও দিনে দুপুরে সারাক্ষণ টুইট করতেছে আজে বাজে কথা. And the same population that voted that man into power is the man that said, oh, এই ছেলেটা কেন 10 বছর আগে এটা করছে? He's apologized for it, but I will not accept it. Fire him. James Gunn, I will give him a lot of credit on this. I'll actually take his point. In fact, some of the stars of Guardians of the Galaxy, Dave Bautista, he's actually put out ও টুইট করে বলছে যে I have more to say on this. For now I will say যে I stand by him. I think it's a wrong decision and I will talk about it later. এইটুকু পর্যন্ত ও বলছে I stand by যে this stance of James Gunn was wrongly treated because ও যখন earlier ছিল when he was making this kind of crass tweets and everything, he used to do script writing for a variety of shows, one of which is Romeo and Juliet. Right, Romeo and Juliet মধ্যে he'd done a rewrite of Shakespeare where he's made Juliet into a crack hooker and Romeo is some sort of a drug dealer. So এরকম absurd জিনিস, weird, very hard, edgy, এইসব উল্টাপাল্টা জিনিস নিয়ে ও লিখতো তখন. That was part of his life and he's obviously outgrown it. I salute him because ও যখন এটা শুনছে, he did not contest it, he didn't say anything. He just went on and said, look, I made a mistake 10 years ago. I took responsibility for my actions. I apologized. I can understand even now. Count Disney immediately একটা message দিছে যে we have found this information and we find that his views are no longer in sync with Disney families. So immediately as of now we're severing all this. He did not contest it. Immediately এসে বলছে যে boss, I understand what you're doing. I accept it. I made a mistake. I should pay for it. And he walked out. So that shows when he's not someone screaming and shouting. He's the strength of character. And I think Guardians of the Galaxy and Disney as a whole has lost out on a great person who really created a great franchise. জিনিসটা হচ্ছে এখানে মানে how do you show a person's growth? He learns from his mistakes, he apologizes for it and moves on and gives you something great. Shows how good he is. You don't learn something if you don't make mistakes. That's a fact of life. The greatest lessons in life are learned through pain and mistakes. He has learned it, he apologized for it. তারপরে আবার 10 বছর পরে এটাকে dig up করে to fire him, it's just pointless. It's just the company showing, মানে Marvel didn't fire him. When Guardians of the Galaxy 1 and 2 came out, they were still not under Marvel. I mean, sorry, Disney. So তখন Marvel one. So they showed their strength of character that, fuck it, you've done it 10 years ago, it doesn't matter, do what you do now, you learned your lesson. Disney should take a lesson from Marvel that where Marvel is right now is because of Marvel's strength of character, picking out directors from abstract places, New Zealander, independent directors you never have heard of, comes up and making one of the best-selling movies ever. And why? Because Marvel believes in these things. They understand these things. They should trust Marvel and let him in and finish his work. Because I don't think there will be a Guardians of the Galaxy 4 or 5 or 6. So if he's doing it, let him finish because he's given us the best. He's shown that he's a good man. That's about it. No, এটাই মানে ও তো আর কাউকে খুন করে নাই, নিজে পিডোফিলিয়া করে নাই, ও কাউকে খুনও করে নাই, কাউকে রেপও করে নাই. But at the same time, I'm not defending what he did. ও যেগুলো করছে সেগুলো করা উচিত হয় নাই. But as you said, he said stupid things, insensitive things, and then he apologized for it. So this is very stupid of him. Can I say something? Can I say one thing? Disney has a lot of dark past. They should look into their history before they look at someone else's. And just how Mickey Mouse came out and all these characters came out, just look into it, how they destroyed all the main characters, even how they have destroyed the history of Pocahontas. একটাকে একটা racist একটা story থেকে তারা বানাই দিয়েছে একটা hero. That's blasphemy in any way you look at it. They did India's history of the Native Americans. So, take a look at that first. I'd just like to read out James Gunn message very quickly. Also, regardless of how much time has passed, I understand and accept the business decisions taken today. Even after these many years later, I take full responsibility for the way I conducted myself then. All I can do now, beyond offering my sincere and heartfelt regret, is to be the best human being I can be, accepting, understanding, committed to equality, and far more thoughtful about my public statements and my obligations to our public discourse. To everyone inside the industry and beyond, I again offer my deepest apologies. I'd say that's a brilliant stance and a very laudatory stance for him to take. It's a mature stance.
an understanding of your surroundings and taking. This is maturity. No, আমার হোপ আছে যে বিকজ গিক কমিউনিটিতে অনেক আউটক্রাই হয়েছে অবভিয়াসলি সো আমার হোপ হচ্ছে যে ওরা ডিজনি ডিসিশন নিছে সবাইকে ট্যাম্প ডাউন করার জন্য আচ্ছা না সবাইকে চুপচাপ করো এই তোরা বিফোর ইট গোজ আউট অফ কন্ট্রোল আচ্ছা তোমরা ভাবছো হি ইজ এ ব্যাড গাই ঠিক আছে উই আর সেভারিং অল টাইস আমার মনে হয় they're basically waiting for it to die down and then maybe they'll probably bring him back because Guardians of the Galaxy is star cast. I don't think any one of them will sit by quietly. Dave Bautista একমাত্র কথা বলে বলছে ঠিক আছে I'm come back because probably সবাই করে বলছে তুই এখন চুপ থাক we're planning something we're going to do something তুই এখন চুপ থাক we're going to come back strongly for this so I'm hoping the cast of Guardians they stand up for what they believe in. I'm hoping that they pretend to be heroes on the screen. Now it's time to actually be a hero. Support your friends, support your mentor, support the guy who's made you household names, James Gunn. We here sure do. We believe in what he's been doing. We believe he's a good human being. We believe he's apologized for his past and moved on. So we should as well. We should as well. And we should not give in to these conservative Republican Party baje lokjon jata korteche mane egulo just evil lokjon. So anyway, that's all I have to say about it. But আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই শাকিব ভাই well recently the Me Too campaign যেটা নিয়ে in fact ওটার ভয় in fact recently you heard about Henry Cavill making a comment right yeah so সেও একটা কমেন্ট করেছিল so সে কিন্তু apologize করেছে so it's very difficult এই সিচুয়েশন গুলোতে how to ইন্টারভিউর সময় কিভাবে কথা বলবে কিভাবে না বলবে কারণ হেনরি ক্যাভিল কিন্তু বলেছিল যে আই এম স্কেয়ার্ড টু গো আউট এন্ড আস্ক আ গার্ল আউট অন আ ডেট বিকজ আই মাইট বি কল্ড আ রেপিস্ট No, I know I disagree with that বুঝছো I don't think it's difficult at all. It's not. But it's not difficult at all and Henry Cavill was being dumb. Yeah. He made a dumb statement because আসলে he's a big star. ওর জন্য obviously একটু গায়ে লাগে আমার একটু নিজেকে বুঝে চলতে হবে ওগুলো গায়ে লাগে so he made a stupid what the hell I mean making it যদি বলি can I have a coffee with you or hey I think you're really cute there's a way that the girl will understand that I'm not trying to rape her and there's a way if I say it she'll understand I'm trying to rape her এগুলো হচ্ছে ridiculous No, I understand there is a of story course there's this Indian comedian America থাকে I forgot oh the I know yeah then this girl Me Too campaign লিখছে this guy oh he's half Pakistani right yeah he বলছে যে this কুনাল নানজানি or something so জিজ্ঞেস করছে যে তুমি মানে ওকে জিজ্ঞেস করছে Me Too campaign he did this to me যখন জিজ্ঞেস করছে what happened well he didn't show enough interest and he ignored me and ওটা Me Too campaign হয়ে গেছে মানে because no that died down very quickly it died down very quickly but the thing is but he was affected but the thing is প্রথম উইকটা তো he got affected his work got affected his campaigns got অনেক sponsors will withdraw from campaigns like this ঠিক না sponsors will withdraw from campaigns like this from these guys so this actually does damage if Henry Cavill has fear it's validated in a way for he's so famous একটা উলট পালট একটা spill করে yeah your career is gone like this I feel so bad for Superman ঠিক আছে while he's sipping champagne or প্যারিসের বাসায় or বিচে আমি খুব খারাপ লাগছে ঠিক আছে জিবরান he doesn't live in Paris সবাই আমরা দোয়া করি হেনরি ক্যাভিলের জন্য আল্লাহ হেনরি ক্যাভিলের ভয়টা কমিয়ে দাও and on that note we will watch out for Mission Impossible Fallout উনি বুঝেননি যে কি বললে মেয়েটা বুঝবে না যে উনি রেপ করতেছেন না এখন না I'm not worried about him I'm talking about the stupid girls making stupid things that damages other people's careers. So I don't want to worry about that. I'll tell you why I don't want to worry about that because girls are getting raped and murdered and manhandled and beaten up and taken advantage of every fucking minute. Yes. On this side of the world when we go to sleep the other people wake up on the other side of the world and they start the cycle. So এটা যদি হেনরি ক্যাভিলের একটু সমস্যা হইছে fuck that. That's all I'm saying. That's all I'm saying. No, if you're going to talk about if he has a problem or not, that's the topic, not other women getting raped. 17 women get raped every minute in India. So the point was Henry Cavill says something stupid, then he had to apologize for it, which I think is right. That's all we're saying. I understand that some people are making it into a witch hunt. That's what you're saying, right? Yeah. So I'm saying witch hunt-টা যে কোনো কিছুরই না একটা নেগেটিভ থাকে এটার উইচ হান্টে আমি বেশি বদর করতে চাই না বিকজ মি টু ক্যাম্পেইনে এত ভালো হয়েছে of course হ্যাঁ সো এই উইচ হান্টটা who are the people getting affected are people like you and me getting affected no we will be after we get a rich fucking movie stars or comedians with millions of dollars they are getting affected I can live with myself
আমি খুব পিসফুলি ঘুমাইতে পারবো How's this? ঠিক আছে We will be affected after we get our $1 million contract, and তখন So তখন I'll agree with you And, Gibran, guys, Yeah. let's not demean this issue. It's a major no issue. what do you think So নো যেটা বলছিলাম যে মিটু ক্যাম্পেইনের জন্য মানে অনেক কথা চলে আসে এবং জেমস গানের ইস্যুটা কিন্তু অফকোর্স মিটু ক্যাম্পেইনের Is a part of, yeah. ডেফিনেটলি Roseanne got fired because of Me Too campaign এক্স্যাক্টলি and the same thing happened to James Gunn সো এই বিষয়টা এখন এত সেনসিটিভ হয়ে গেছে মানে আমি যদি জেমস গানের কথাই ধরি মানে আই অনেস্টলি মানে মি বিইং আ ওম্যান আমি পার্সোনালি মনে করি যে হি প্রবলি ডাজন্ট ডিজার্ভ দিস মাচ তাকে অন্যভাবে পানিশ করা যেত তাকে কিছুদিনের জন্য প্রবেশনে রাখা যেত অর সামথিং আই ডোন্ট নো কি করা যেত বাট মানে একটা সে এত সাকসেসফুল একটা ডিরেক্টর তাকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় এভাবে সো ওইটাই আর কি যে দের আর গুড সাইডস অ্যান্ড ব্যাড সাইডস দুটাই আছে বাট ইভেনচুয়ালি কিছু কিছু ডিসিশনস মনে হয় খুব ড্রাস্টিক হয়ে যাচ্ছে আমার জেমস গানের জন্য অনেস্টলি খুব খারাপ লাগতেছে না because he's as I said he's sipping his champagne in a $1 million mansion in Hollywood No, আছে না? Shakib bhai. আরে I'm sure he's having fun, he's whatever. wiping his He's tears wild. with He's dollar notes written $100 everything. notes niye No, he's wiping written his tears. everything, but No, I'm just saying my point His is movie is gone what I from like is that won't stop him. He's got Yeah. enough money to make his own movies. What I'm saying is, I love the fact that he accepted responsibility from it. Yeah, For it. That's a mark of a good human being. Okay, I did say these things. I've already apologized for it. Kintu now I accept this as part of this package. I mean, of course, I'll pay the consequences. That's a great thing. I want this whole thing to reverse. I want James Wan to come back. But am I feeling really horrible for him? No, because as I said, he's wiping his tears with $100 bill notes. So Gibran is feeling really bad for him. I'm not. চলো আমরা আর কিছু আছে আমাদের I আমাদের don't আর think কিছু it's নাই $100 আজকে bills. Maybe like $1 bills or $10 bills. $1 bill or $10 okay so I think that's enough আজকের জন্য আর তো কিছু নাই আমাদের so we actually had a lot of other things to talk about we want to talk about the Queen trailer we want to talk about Hotel Transylvania 3 যেটা আলিফার আমি দেখেছি I wanted to talk about Nurumia with our beauty driver ওগুলো আজকে অনেক লম্বা হয়ে যাবে আজকেগুলোর কথা বলবো না we will talk about it on our 50th episode যেটা And next there's a week হবে। special announcement for the 50th year. We just haven't figured out what it will be, but there will be 50th something year special. now. Please give us 50th suggestions. Episode. 50th year 50 50th. yeah Gibran's 50th crossing year. 50 years. We're doing our 50th show. Okay, so আমাদের next episode is 50th show. So ask for the first time, this show has gone live on the Cryptic Fate page, and very graciously, thanks to Jamil, it's gone live in the JCC group, and obviously on the Geek page এটা আছে, আমার profile এটা যায় live. So I hope all of you who have joined in, some of you have come back, some of you যারা আজকে প্রথমবারের মতো দেখছো, I hope you had a good time. আমরা movies নিয়ে কথা বলি, movie news নিয়ে কথা বলি, movie reviews নিয়ে কথা বলি, trailers নিয়ে কথা বলি. We do it every week. If you like this program, please like and share the Geek Meet page. আমি আবার এই same live contentটা ইউটিউবে তুলে দিই. ইউটিউবে আমাদের Geek Meet একটা page আছে. So please you can watch it there. And if you like this show, talk about us to your friends and families যারা মুভিতে interested. We want to have this adda with you guys. Let us know what you think in the comments below, and we will see you in our 50th episode, which is next week. Thank you. Good and night. Good night.